Today, in this class, we are discussing about electric charges and fields. In the last class, we discussed about the basics of electric charges and fields. In this class, we are continuing that one. Okay, so second class idu. The second class alli electric charges basic study ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ continuation study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. So ಏನೇನಿತ್ತು last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದಿರಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Brief summary. So we know that the concept of charge. Okay, we came to know in last class. So we came to know about the concept of charge. Okay, next one is electric charge. You came to know. Next, we discussed about the conductors and insulators. Next one is transference of electrons. That is, so if the electrons transfer from one material to other, then what happens? It causes electricity. Okay. Maybe a static electricity or a current electricity. That also I told. Additivity of charges. Charge will add up. Next is what? Conservation of charge. The total charge of an isolated system is always conserved. Initial and final charge of the system will be same. Next one is what? Quantization of charges. It will exist as a continuous one, not as a discrete one. So it is exists as a discrete amount rather than the continuous one. That is Q is equal to plus or minus Ne. That also we studied. And units of charges as a unit of coulomb. CGS unit is electrostatic unit. ESU will write. Okay, you will write in the CGS system ESU, electrostatic unit. That will write. Next what? Coulomb's law. Very, very important thing is what is studied is last class about the Coulomb's law. Okay. Next one is, so Coulomb's law, the force between the two charged particle is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay. ಹೀಗೇನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಿರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಹ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಒಂದ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆವೆರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ now what we have to do is we have to study about the field and all. Okay, today in this class we will study electric field, electric flux, Gauss theorem. These things we will study. Okay, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ನಾವು. So I told you about Coulomb's law, Coulomb's force. Okay, so Coulomb's electrostatic force, so that is where it acts actually. What is the direction of the how it acts? Okay, so how it acts, for suppose there is a one positive charge is there and one negative charge is there. So how it acts? It is known as attractive force. Correct? Not the force lines is where it is on the, what is this? This, if it is separated by a distance d r, okay, at the r irbodu. Correct? These two charges are separated by a distance r. Then the force, how it acts? It acts in the line. Okay, in this e line alli act agate. So how it acts? It is a attractive force. One is negative, one is positive. Then it is force is moving in this direction. So this is the direction of the force. Okay, we know that force is what? Force is a vector quantity. Correct. So it should have some direction. Not only magnitude, but it should have direction. What is the direction of the force then? According to the Coulomb's law, okay, direction of the force is like this. Okay, it is not. If it has two same different types of charges, then we know that is attractive force will be there. Attractive force will be there means the force one will act from this direction, the other force will act from this direction. So that attractive force. Suppose if they are having same type of charges, like charges, correct? Like charges means what? Repulsive force. It moves away from this one. This is the direction of the force in this direction, and here it is. This is the direction of the force. Okay, it will move away. So it will not attraction idre ee tara force direction move away from this one. That is the case. Okay, this is the direction of the force, because we have to represent the direction of the force also, since it is a vector quantity. Nimge gottidalva vector quantity andre, so it is having both magnitude and direction. Force is a vector quantity. Now, so next concept is about the electric field. So next concept about what I am explaining about the electric field. What do you know about field? Field andre ಏನು? ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್,
ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಮೈದಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ತಾಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ಸೊ ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖ ಜಳ ನಿಮಗೆ ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಶಾಖ ಜಳ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ fire, okay, due to this fire, then what happens, around some region, what is that, some field is created. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದು, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಶಾಖ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಪೋಸ್ ಏನು, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. So if we keep the source charge capital Q, usually we'll represent source charge na capital Q ಇಂದ ಬರೀತೀವಿ. So source charge ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ, ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ವಲಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು, ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್, so whenever there is a charge, okay, around that there is a electric field. Okay, very very important. Electric field ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ ಅರೌಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೂರ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. Now what is this? So suppose ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂನು ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ electric field, so in the region, electric field region, then what happens, it experiences a force due to this source charge. Howda, Coulomb, according to the Coulomb force, two charges idre, there exists a force, electrostatic force irutte. Aa force enadu hegagutte, due to what, due to a source charge also and test charge also. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಸಪೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಹೌ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, whenever this source charge enters into the region, that is known as electric field. Okay, very very important. This is known as the electric field. This electric field is represented by the letter capital E. Okay, that is since it experiences a force. Again, force experience madak sadhya. So what is that? That's why it is a vector quantity. Then A is equal to what? A is equal to, actually will represent this electric field in this form: 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by R square. Same force igu matte idakke ಏನು difference ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Q into Q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Electric field versus distance. Okay, so how it changes, just like a parabola, like this. It is a graph. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸೊ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೈರ್ ಇಂದಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೈರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸುಡುವಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಹೌದಾ. ಅದೇ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫೈರಿನ
ನೋಡಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಜಳ ಆಗ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, slowly decreases. So that is the graph of this one. So now if E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square, then what is the value of F, Coulomb's force? We know that 1 by 4 pi epsilon naught into 1 by 4 pi epsilon naught, correct ನೀವು, into Q divided by R square. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? So which one is missing here? Q is missing. So E can be written as what? E is equal to F is equal to, you can write like this, F is equal to E into Q. ಹೀಗೆ electric field ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the force. Or else E is equal to the electric field in terms of force is given by F divided by Q. Very, very important formula. So this is electric field is given by, what is force here? Force nothing but electrostatic force, or Coulomb's law, electrostatic force. Okay. Last class we studied, no, the same thing, electrostatic force. Q is what? Q is some charge which will experience some what we call field, okay, whenever there is a source, whenever we keep that one near the source charge. These are all the things that we are discussing in the electric field. Okay, so how we will write this electric field in terms of field lines. These are all what? These are all imaginary. We can't see. Again and again I'm telling. So how will represent? Suppose if it is a positive charge is there. So throughout, what is this? It's a purti circle. There is a field is there. How will represent? We will represent like this. This is a field vector. We will represent this field vector represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಎಲ್ಲಿದೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಲೈನ್ ಅಂತ. These are all what? These are, ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೀಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಹೀಟ್ ಬರೋದು? ನೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ write this is a imaginary lines. We can't see those things, but it is how we are writing the field lines. Okay, field vector field. Okay, neat equidistance correct ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, like this. Okay, next one is if it is a negative charge is there, again ಬರೀತೀವಿ, it is going towards this one. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. So negative charge is there, positive charge is there, negative charge is there. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ, so suppose the one positive charge is there and one negative charge is there. This field lines appears as if it is, ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, field lines ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So it is a imaginary line, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು. So next is like this. Magnetic field ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. So it will be flowing like this. ಎಲ್ಲಿಂದ? Positive to negative. It is moving from positive to negative. This is the field lines. That is, whenever you keep one plus charge and the one is a negative charge, then the direction of field lines will be like this. They will ask in the examination. Okay, one mark question ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. So next one is negative is there, or positive is there, then what happens? If it is negative is there, then it appears as if it is like this. It is moving towards like this. It is a repulsive force. It is an attractive force, right? Both the charges are different, means it's attractive force. It is a repulsive force. Okay, it is moving like this. If both the negative charges are there, if both the positive charges are there, so one and the last. So these are all imaginary lines. Okay, we now represent the imaginary lines. Okay, these are all, it appears as if it is like this. Okay, next, if it is both are positive, then what happens? It appears as if it is coming out, correct? Not so the same thing. Field lines na direction ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, same. So this is these lines ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. So now it is moving away from this one. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಆರೋನ ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ it is moving away from this one. It is entering the system. It is moving. Okay, this is the direction of the field lines of a positive charge and a negative charge. Now, so if it is one charge, the electric field is there. What is the, if there is a one charge is there and one more test charge is there, then it is given by A is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into test source charge divided by R square. Same thing as the force. Okay, so but what is missing here?
one charge is missing. That is the difference between electric field ಮತ್ತೆ force ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. force ಗೆ Q into Q ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ only one charge will be there for the electric field. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. So if there is many charges are there, then what is this? Vector sum. We'll write like this, vector sum. Not direct add ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, vector sum ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. Taking what? Taking the position vector. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು force ನ add ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. That is force is equal to F1 plus F2 plus F3 ಅಂತ, correct or not? Here we are writing what? The electric field, okay? Sum of all the field lines, okay? So it is E1, if it is E1 is there, if it is E2 is there, if it is E3 is there, if it is E4 is there, then how we'll write? These are all the radial vectors we will write, okay? Like this we will write the vectors, and what we are getting, like this, it is extending. It is extending in this direction. Okay, so now what that is with complication with it. So direct agilla ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ position vector ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, correct. So we have to join with the position vectors, and what we will getting, so E1 is, if it is E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by R square into R unit vector, correct. So same thing it continues, and it is E2 is like that. Sum if you write E is equal to E1 plus E2 plus E3, like this it continues. Finally, what is the formula? So for a position, that is the electric field for a system of particles, not only for one single particle. How will write 1 by 4 pi epsilon idala the constant, correct. E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught is a constant one. Okay, next one is summation. Last class same ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, force ಗೆ. Summation of I is equal to 1 to n. Summation of y is equal to 1 to n. Q times of I, ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, Q by I divided by R of I whole square into R. That is a unit vector, but write in terms of unit vector also. Now, so this is how you are writing about the, so field picture is that accelerated motion of the charge reaches the, so this field, why we are using this electric field, it gives the electromagnetic waves, electromagnetic field. Okay, this is known as actually whenever there is a charge particle is there, it gives both electric field also and magnetic field also. It arises due to the electromagnetic field. That is a physical significance of this one ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, now it is about the system of principle of superposition. Next, electrostatic force due to continuous charge distribution. Okay, linear charge distribution, surface charge distribution, like that. So now what we are doing, now we studied about the electric field. I think electrostatic force and study ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, so if there is a, suppose take one linear, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು, one conductor, it is in a form of a straight line ಅಂತ, ಈ ತರ one straight line ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if we take this straight line, then what happens, there exists a force, correct or not? That force, how much is the force due to this conductor, line conductor, how much it is? It is given by linear charge distribution is given by, this is along the length, it comes out to be along the length. Okay, so now it is, if you take the small length dl like this, in this direction, how much it will act? What is the linear charge distribution? How many charges will be there in this? So we'll write like this. See, df is, there is delta, lambda is, dq is equal to lambda into dl. Dl is what? Dl is a small length. Okay, for our reference we are taking it as a small length. Okay, now it is what, df is equal to a small force which acts on the on this length. Okay, due to this point charge is given by 1 by 4 pi epsilon into q naught into dq divided by r square, and df is equal to 1 by 4 pi epsilon into dq is how much? Lambda into dl. This is the net force of the charges like this. That is F is equal to Q naught divided by 4 pi epsilon into lambda into dl divided by r square. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? So for small length ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ. If you want to, for whole length, if you want means you have to integrate between the limits. Okay, so like this it is. So integrate between the limits. So like that you have to calculate the linear charge density. ಅಂದ್ರೆ one line ಅಥವಾ ಒಂದು
ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, that is how we are using this formula. We can calculate the linear charge density. Next is what if you take a surface, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂತ ಶೇಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is given by sigma times ds. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Q naught into 4 pi naught epsilon naught into sigma into ds. Again you have to integrate toward the whole surface. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. r square into r. r is what? r is nothing but the unit vector. Unit vector ಅಂದ್ರೆ it gives the direction. Okay, ಅದೇ ತರ you have to write for the 3 dimensional, that is for volume. cube ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3 dimensions irutte ಅಲ್ಲಿ. If this is for line, this is for surface, this is for space. At the 3 dimensional, here it is dq is how much? In this case, dq is equal to rho into dv. Rho is what? Volume density. Sigma is what? Sigma is surface density. Now how we'll write f is equal to q naught divided by 4 pi epsilon naught into v. Throughout the volume you have to integrate. Then rho into dv divided by r square. This is the electrostatic force due to continuous charge distribution. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್? So if it is a sphere, sorry, if it is a rectangle or something, so it is in a plane, now how much it is? Okay, you have to represent in terms of what? In terms of the unit vector r. Okay, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ if you want to calculate the charge, okay, Q naught and ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this much of amount of force will be there. This is in accordance with the, this is very important. We are studying these things. Okay, so it has space. The region in which charges are closely spaced is to have continuous distribution of charges. It is of 3 types. Okay, continuous distribution of charges depending upon the shape of the conductors. Okay, it is of 3 types. What is linear charge density? Okay, next one is linear charge distribution. Next one is surface charge distribution. Next one is volume charge distribution. Depending upon that, we are writing the force. Okay, force on what? Force on a charge, test charge, which is placed at a distance r. Due to what? Due to this the continuous charge distribution. Due to this cube ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, field intensity, that is equal to E is equal to, so just now I told about the electric field. Now it is electric field intensity is equal to F by Q naught. Limit of, so limit of this formula, and I just now I told about this one. Intensity means what? The electric field intensity at any point due to a source charge is defined as the force experienced by unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge. It is expressed as, ಈಗ ಹೇಳಿದೆ source one point source charge ಇದ್ರೆ, due to this what happens, there experiences a force from the point charge. Correct? That is known as the electric field intensity. Intensity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ intensity of the light is, intensity of the sunlight is too high ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ intensity of the sunlight. Intensity of the bulb is not that much. Intensity of the candle is very less, like that. Okay, so ಅಂದ್ರೆ intensity ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ intensity ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು number of lines ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So it is intensity depends upon the distance and the force acting between the two charges. Divided by what? Divided by the Q naught value. That is the intensity of the electric field. Electric field intensity due to a point charge. ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. ಅದೇನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? It is a hyperbola. That is this is given by a hyperbola like this. Okay, it gives a hyperbola. What is that? The graph between electric field and the distance. That also I told. Since it decreases slowly, it decreases like this as a, not directly, because it is formula is what?
E is directly proportional to Q and E is inversely proportional to 1 by R square. Sarina? So 1 by R square direct agi R alla. R agide hige decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. It is in terms of ಈ ತರ square ಇಂದ ಈ ತರ decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರ 1 by R square. Okay. This is how we are describing about the electric field. Next, electric field due to a system of charges. ಈಗಿನ ಹೇಳಿನಲ್ಲಿ system of charges ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ. So you have to add the individual electric field. Individual electric field, sum of the individual electric fields if you add, will get this formula. That also I told because of the system of charges. So that radius ನೋಡಿ distances ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು velocity. Projection vector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Vector distance vector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next. So ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ electric field lines are a way of pictorially mapping a electric field and around a configuration of the charge. One charge ತಗೊಂಡ್ರೆ system of charges ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಟೋರಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. They will ask this type of diagram in the electric field lines due to positive and negative charges and their combinations as shown below. They will ask this type of diagram in the examination. MCQs ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಏನದು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್? ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಆದ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೈಪೋಲ್ ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದು ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೋಣ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ dimensions ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, how much is the distance? 2a. Okay, this combination ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೋಲ್ಸ್, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ಒಂದ್ ಎಂಡಲ್ ಒಂದ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಡಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2a. ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಎ, ಇದು ಎ. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ dipole, that is known as system. This system is known as dipole. Next, what is this? We have to explain about that. This system is dipole. Okay, how much the force is acting on this? This is the force is acting towards this one because it is an attractive force, and force is given by what? F is equal to 1 by, correct or not, 1 by 4 pi epsilon naught into, correct or not, q1 q2 ಮತ್ತೆ plus q into minus q ಅಥವಾ q square ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಅಲ್ವಾ. plus q into same type of charges, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ q1 is equal to q1, both are same. q1 into q2 ಅಂದ್ರೆ q square ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ how much it is? 2 times of a whole square. Understood? This is a force between the force among the dipole. Okay, the force among the, if it is a electric field idre, so if it is field idre q ಒಂದೇ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon electric field in this one, q divided by r plus a. So what is this r? This distance r also and this distance a also. If it is, you have to calculate the electric field due to this dipole somewhere else. Okay, this is r. Then what is this? Acts from the center. Okay, you have to write r plus a whole square. R plus a whole square. Like this you are expressing. What we are calculating? We are calculating the
electric field at a distance, okay, R from what is this? From a dipole system of a dipole. Then you will get the this relation like this. You are getting the relation like this, R plus A whole square. Same thing, it is plus Q minus Q, same thing, it is minus Q. If it is some charge is there like this, if it is a plus Q, same 1 by 4 pi epsilon, that is electric field due to this charge that is distance of R, then it is Q divided by it is plus Q 1 minus Q, R minus A of whole square. And R plus A in R minus A barutte. Next is, due to this system of charges, okay, we have to calculate the equatorial plane. Equatorial plane total number of charges is. So now if you add these two, okay, if you add these two, then how much you are getting? We are getting like this, E is equal to E is, if you add E and electric field due to both the charges and the system of charges, that is E of Q plus this one, that is equal to how much? E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into 1 by R plus A whole square, and also it is 1 minus R minus A whole square, correct or not? So 1 plus A R minus A whole square and 1 minus R minus A whole square minus 1 divided by R plus A whole square into P. So this is how you are writing. So you are writing, if you take the constant common value, and what is this? Wow, here it is, Q is the 1 is plus Q, 1 is minus Q, so that it comes out to be like this. Okay, so this is the formula. So if you take this one, if R is very, very greater than A, this distance is there, no, this distance from this direction, from this point, this distance is very, very greater than A, then what is it? R is neglected. So then E is equal to how much? E is equal to 4 times of Q into A, because R square is there. Next one is 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught into R cube. Okay, so you will get like this, R into 4 times of cube times of A. Next is what? Next is, so if you take like this for all the directions, next is some, so cos theta is also next. Finally, you will get E is equal to, E is cancels, and you will get for 2, this one, 2 times of P, that is dipole moment. Dipole, so 2 times of P divided by, oh, 1 second. So you'll get like this, okay, so you'll get like this. So in terms of P also, there is a one for P is a vector that is known as dipole moment. I will tell you what is that dipole moment now. Okay. So Q times P is equal to, here P is equal to Q into 2 into A. Okay, unit vector P. This is known as the dipole moment. P is known as the dipole moment. What is this dipole moment? Where you will experience all these things, I'll explain about the dipole moment also. But P is what? P is equal to Q times 2A. So if you write like this, Q times of P in terms of P, then you'll get E is equal to what? Instead of writing Q into 2A as P, then you will get what is the value of this one? Dipole moment. E is equal to, so again, I will write E is equal to, okay, E is equal to 2 times of P divided by 4 pi epsilon naught into R cube. Same thing for the positive charge and same thing for the equatorial line, at a point on the equatorial line. Okay, this is the equation. So if it is on a point on the equatorial line, means P cancels, the minus of 4 pi epsilon naught into R cube. So this is the equatorial line. So how it looks like, I will show you the diagram in this. Okay, so how the equipotential surface of a electric field lines. Okay, these things I told. This is also, yes, let's see. This is also dielectric dipole moment. Electric dipole means what? 2 point charges of same magnitude and opposite nature separated by a small distance. Electric dipole. Okay, the strength of an electric dipole is measured by a vector quantity known as electric dipole moment, which is the product of the charge and separation between the charges. A into the P into 2A. That is electric dipole moment. That I explained, correct? I explained about the electric dipole moment. Moment means what? It is the amount of, it is the strength of the electric dipole is measured by electric dipole moment. Okay, strength, yes to the strength is enter. This is the formula. See, I told all these things about this one. And E is what? E is inversely proportional to 1 divided by R to the power of 3. R square electric field is inversely proportional to. So what is this? In the electric dipole moment,
It is the electric field is universal proportional to 1 divided by r to the power of 3. See, it's the same thing. So before that it was a square in the electric field. Now it is axial. The direction of electric field at any point on the axial line is along the direction of the electric dipole moment. Axial line alli irutte electric dipole moment in directions alla irutte. Next ಏನು explain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? So this is a so ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. So we can't see, we have to imagine in our this one, and we have to tell how the electric dipole moments and electric fields are separated. So that we have to understand and we have to solve. Okay, very simple thing. Okay, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೈಪೋಲ್. Correct. Electric field due to dipole. So this is electric field due to dipole. Electric field any point equatorial line broadside on position or perpendicular bisector of the electric dipole. So electric dipole na ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, but bisector ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so how it is in accordance with the Pythagoras theorem. So sin theta, so we divided according to the vector quantity E1 and E2 as one is at the E1 cos theta and E2 as cos theta. So what is that? E1 is divided as a E1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು electric field lines. Okay, ಅದೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. We divided the given vector into two parts. One as a cos theta and the other as a sin theta. Correct? So ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದು. So if it is a right angle triangle, if it's a bisector means what? It divides and it's a perpendicular line and it divides 90 degree, and you can write like this. This distance is what? R square plus A square. So ನಾನು A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, distance between the dipole, center from the dipole. Okay, this is R square, that is root because it is a hypotenuse. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ R square plus A square ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದೆ. Why? Because this distance is how much? This distance is the distance R. So next one is, so this distance is theta. This angle is theta. Here also it is angle theta, and it is plus Q, and here it is minus Q. This distance is R. Okay, so this is a according to this, if you want to calculate here, this is also theta. This is also theta. It is E1 of cos theta and E2 of cos theta. So ಇದು ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ perpendicular ಮತ್ತೆ parallel ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. One is cos theta, one is sin theta. We will write like this: E1 cos theta, E1 sin theta, and E1 cos theta, E2 cos theta, and E1 sin theta. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? We resolve the given vector. What is that vector? Electric field vector. Now what is this? Electric field due to a dipole. Electric field and electric dipole is the space around the dipole in which electric effect of the dipole can be experienced. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದೆರಡು ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಏನಿದೆ? ಹೌ ಮಚ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋದನ್ನ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನಂತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್, and this is given by E of axial divided by E equatorial. That is answer is that is given by 12, because ಅವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು, one is 2 ಬಂದಿದೆ, Q ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು Q ಬಂದಿದೆ. So if you divide both, one is along the axial, one is along the equatorial, and if you do like this, E is equal to 1 or 2Q divided by 4 pi epsilon naught into 1 by R square ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into R square. So cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, remaining is how much? 2. Correct? So this is the thing what these are all the things that is there in your textbook that you are learning in the due to the electric dipole. These are all very important concepts of a dipole. Okay, where you will see this dipole? We will usually will experience this dipole in the case of a molecule. What is the meaning of molecule? Chemistry li tumba use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. dipole, system of dipole we are using in a chemistry. molecule ಅಂತಂದ್ರೇನು? So it is molecular compound ಇರಬಹುದು. ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ? two same type of atoms, correct? Not so two types of same type of atoms, or different types of atoms separated by a distance. That is a molecule. Water is what? Water is a compound, correct? Not so it is separated by what? 2 H molecules and 1 oxygen molecules. They are separated by this one H ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So H ಮತ್ತೆ O ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
So this is known as what? This is known as a illi O irutte, illi H irutte. This system is known as what? This system is known as dipole. Water idina distance chesbiಟ್ಟು system na dipole ante. ಇದೊಂದು dipole, ಇದೊಂದು dipole. Correct? Two dipoles are there. So next CO2 ಇರಬಹುದು, CO2 ಇರಬಹುದು, same. ಇದನ್ನು ಸಹ dipole. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು depending upon this will distinguish between polar molecules and non-polar molecules. Suppose if it is the dipole, ಈ dipole ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So that is dipole will experience, that is a dipole moment and all those things. Dipole and all concept of dipole is we will use in a chemistry, that is we use in the molecule, polar molecule and dipolar, non-polar molecules. Okay, so you'll use martin now. So in the dipole system of dipole. Now comes dipole moment. Again, I moment andre enta helidare, that is an that is a measurement. So how much it is strength. Okay, how weak the strength ide anta nodlikke ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, we are using the concept known as dipole moment. So now suppose if you put a dipole in an electric field, what happens? See, so if you ಏನಿದೆ electric ಒಂದು dipole ಇದೆ, correct? So the system of 1 plus ide, 1 minus ide. It is separated by what? It is separated by a distance, some distance, that is 2a anta last line helidini nanu. So correct 2a na, 2a ide. If it is separated by distance, center en helti now, center is a, center is p, point p. Okay, this dipole moment, here it is a, here it is a. Correct? So if it is dipole is that if you put this dipole inside an electric field, ಯಾವ್ದೊಂದು electric field ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. electric field ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದೇ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, electric field lines ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು electric field ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. electric field ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಟಾರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಲ್, ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ. Torque on an electric dipole placed in an electric field is given by torque ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, that orientation ಇದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, so that it will change the direction of the dipole. That is known as the torque. It is actually straight itto. Okay, before that, before applying the electric field, the dipole was straight. Whenever you apply the electric field, then what happens? It orients itself in an angle theta. With respect to what? With respect to the field lines. This is the electric dipole. See, and straight ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. See, F is equal to Q into E minus Q. It is F is equal to Q into E plus Q. And this is what? This is P. This is the dipole moment. And this is A and this is A. Correct? So now it is torque is what? Torque is like, we'll write like toe is, we'll write like this only. P cross E. Okay, P is what? Dipole moment, and E is the electric field. Okay, very, very important. Electric dipole moment, I told. Strength, okay, electric dipole will orient itself inside the electric field. Toe. So now it is P cross E, or P cross E and then ಇದು vector product. So that you can write P E sin theta. This is known as the torque experienced by the electric dipole inside a field. So maximum ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, minimum torque experienced by electric field is theta is equal to 0 ಅಥವಾ pi. ಯಾಕಂದ್ರೆ sin theta is 0. Correct? ಅವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So torque is equal to 0 whenever there is no angle. So ಏನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ 0 ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೋ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ 0. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 90 degree. So perpendicular ಆಗಿ ಎರಡು ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಇದು dipole, the system of dipole like this. Okay, then what happens is a dipole system. Okay, whenever it orients itself in a 90 degree, then how much it is? Theta is 90 degree. So that maximum is how much? It is P into 1 is 0 in the P ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will orient. What is that? Torque. Okay, this is the amount. They will ask in the examination about the maximum torque and the minimum torque experience inside a electric field. Maximum torque and minimum torque experienced by a dipole in the electric field. So this is the equation. Torque is equal to P E sin theta.
ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್. Okay, this is PE sin theta. Very, very important relation. This is the formula. So since it is a torque, it is a vector product. So P cross E, you write in terms of P cross E, PE sin theta. This is what we learned about the dipole. So electric dipole also, electric dipole moment also. So very important. Next also we'll electric dipole, system of dipoles we learned. Next one is, if you keep the two dipoles in a particular distance, then it experiences one force, that is known as, that it experiences some strength, that is known as dipole moment. Okay. Next one is, if you put the dipole inside the electric field, what happens? It orients itself in some direction. So depending upon the strength of the electric field, then what we call it as, this one as a torque experience. Torque andre turning effect anta. Torque andre no turning effect. ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ. So and also dipole moment, both it is depends upon the dipole moment also, and the strength of the electric depends also. Next significance of this is, I told you about the water molecules are called as polar molecules. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ polar molecules and non polar molecules. So water molecules, centers of the charges and positive charges do not coincide. So centers of positive ಮತ್ತು negative charges coincide ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ centers coincide ಆಗುತ್ತೆ, so ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ coincide ಆಗಲ್ಲ. Depending upon that, we will divide that polar molecules, dipole moments, dipoles as polar molecules and non-polar molecules, depending upon what. So polar molecules and non-polar molecules. Okay, what is this? This is the system of dipole. Molecules are system of dipoles. This is the physical significance of dipole I am explaining. Polar and non-polar. What are the examples of polar? Water molecule is an example for polar molecules. Okay, it won't coincide, and CO2 is then, that's for non-polar molecules. So this is an example for this one, dipole in an external magnetic field. So external field, that is, if a dipole is produced in if you put the dipole in a electric field, it experiences a turning effect, that is known as torque. Okay. Next one is about the continuous charge distribution and all that you came to know. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ how gold leaf electroscope, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ this is how the gold leaf electroscope. So how it looks like, it is one chamber ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಹೌದಾ? If it is one charged particle comes, okay, then what happens, some metal disc ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಈ metal disc ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು charged particle ಬಂದ್ರೆ, then what happens, so it will through this conducting wire, the charges will flow through this one, and what is this gold leaf will diverge. So ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೂ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, why we have to put that correction, because excess charge will flow through to the earth. Okay, it is a glass window ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಹ ಯಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ. See, this is the construction of a gold leaf electroscope. They will ask in the examination about the gold leaf electroscope. Simple construction. So this is an instrument for detecting and measuring the static electricity or voltage. Metal disc is connected to a narrow metal plate and thin piece of gold leaf is fixed to the plate. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲದ ಹೇಳಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ. So here it is. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಲೋಸ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಂತ ಏರಲ್ಲೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ what is that general representation of the schematic diagram. ನೀವು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆ ತರ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ
ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಓಕೆ, how ಹೇಳಿದ್ನಾ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ವೂಲ್ ಇಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಬ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, charges will flow. Next, some other methods are also there. Methods of charging the other particle. Methods of charging. These are all known as two methods. Totally three methods are there. Methods of charging. One is due to friction. Last class ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಒಂದಕ್ಕೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. Next one is what? Next one is about the conduction. By the method of conduction also, you can transfer the charges. Next one is by the method of induction. Okay, how it works, let us see. So now it is what, suppose ಇವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಪೋಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ರಬ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿಲ್ಕ್ ರಬ್ ಆಗಿದ ಮೆಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ನ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ metal rods, charged particle is there. If you bring this one near a uncharged particle, one metal disc irutte ಈ ತರ, so disc ಇದೆ, okay, so ಈ ತರ disc ಇದೆ, okay, so disc ಇದೆ, it is not at all a charged one. So ಇದೇನಾಯ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಊಲಲ್ಲಿ, then what happens, it becomes charged one. So this charged one is what we have to do is, if it brings near the uncharged particle. Metal disc is what? Metal disc is there, but it is not charged one. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಮೆಟಲ್, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ತಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟಚ್, ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು, this becomes charged one. Glass rod becomes charged one. Same thing, if a charged particle like glass rod comes in contact with a metal disc which is not at all a charged one, then what happens, actually what happens is, the charges will flow from here to here. Charged particle in the uncharged particle ಗೆ flow agi, so total number of charges remains constant. Okay, ಏನು change ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ flow ಆಗುತ್ತೆ. So that what is this, uncharged particle also becomes charged one. Methods of charging. There are 3 methods of charging. One is conduction, one is friction. By the method of friction, and touch ಮಾಡಬೇಕು. So ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ. ಸೊ ಈ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಯರ್ ದ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಾನೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಅದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟಚ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ನಿಯರ್ negatively charged particle, then it exhibits it. The metal rod is then in the gold leaf. It will exhibits. It will it appears. Okay, it acquires. What is the what type of charges? It acquires positive charges. Opposite charges. Negative ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಹತ್ರ ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಹತ್ರ ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, just it appears. It takes the opposite charge. Okay, it is not, no need to ಹತ್ರ ತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್
ರಾಡ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್, ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, gold leaf is attached to the electroscope, correct? So now if it is charge means divergence happens. Now what happens, suppose if it is a negatively charged particles are there, negatively charged particle is ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, so it is if you bring that negatively charged particles, no need to touch, if you bring nearby that one, then what happens, it acquires opposite charge particle. Negative ಅಂದಾಗ positive charges ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, it will the positive charges will settle at what, at the ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಟ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒನ್ ಥ್ರೂ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಥ್ರೂ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಓಕೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. Now what happens, it becomes a positively charged particle. It becomes a positively charged particle. So these are all the things that you learned in this session. So electric charges definition kaltkondi last class alli. Next ivattu electric field, the force last class electric force in kaltkondi, electrostatic force. What is that force? Coulomb's force. Next we learned about the aduk expression kaltkondidvi, 1/4 epsilon value elladunu epsilon value nu kaltkondidvi. Next ivattu en madidvi, electric, next continuation is what, electric field. Electric field en difference ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಫೋರ್ಸ್ಗೂ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ is E is equal to, correct, E is equal to F by Q. Correct. So next part is that, next class I will tell you about this one. Okay. So next about the electric flux. So that these things I will tell you next class. Then now I told you about the dipole moment. Torque also I explained. Okay. Torque I explained. Next is what I explained about the electric field at any point. Okay. That also explained. Next one is electric dipole. So I explained about the dielectric dipole also, electric dipole moment also, and torque also. This is very important. These are all the expected questions. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ತರ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಸಹ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಹತ್ರ ತಂದ್ರೆ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು. ಬರೀ ಒಂದ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. If many charges are there, then it is difficult. Using what? We have to take the vector sum. Sum we have to calculate. That is C. That's why we are using the letter sigma. Sigma na ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. If electric field intensity ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, electric field intensity ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. E is equal to F by Q. Correct. Now electrostatic force due to continuous charge distribution. This is very important. How much of the electric field intensity, electric force intensity due to continuous charge distribution. ಬೇರೆ different shapes ಗೆ ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, volume charge distribution, ಮತ್ತೆ linear charge distribution. Depending upon that, what we have to calculate, we have to calculate the total force. Total force experienced by what? Total force experienced by a point charge. Okay, so source is a field. Okay, here source is linear charge density distribution irutte. Next surface charge distribution irutte. Next volume charge distribution irutte. Idನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, so source charge ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So next,
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ in two classes, last class also and this class also. I told so many things. Next class, okay, I am telling you about the very important theorem or gas very important law that is known as gas law. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ ನ ಬರಿತೀವಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಓಕೆ, there is a field and all. For our convenience we are writing those pictorial diagrams. These are all very very important. ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ the graph is like this. Okay, sleeper hyperbola. Here also the graph is like this. So what is depending upon the electric field intensity and all, we can calculate that one. Now comes the electric flux. So electric flux ಮತ್ತೆ Gauss law I will do in the next class. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ friction. So transfer of electrons takes place in these cases. So when the transfer of electrons takes place, then it gives the electric current, that is electricity, you can say static electricity also and current electricity also. These are all things that I told you in these two classes. One more class is there for this in this chapter. Okay, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಂತ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಜೊತೆಗೆ. ನಮಸ್ತೆ.